Küchenarmatur Test, Übersicht, Vergleich und Kooperation 2018. Die perfekten Küchenarmaturen finden, so wird Küche zum echten Hingucker. Hier finden Sie Zusammenfassungen von unabhängigen Küchenarmatur-Tests von angesehenen Testmagazinen wie Stiftung Warentest mit den Juweligen Testsiegern eine neutral und ausführliche Aufbereitung für Küchenarmaturen Angebot und Vergleich für Küchenarmaturen aller Art wie Modell mit Brause, Niederdruck oder ausziehbar Küchenarmaturen der Marken grohe, blanco, kludi, franke, ikea, Obuswood. Die Küche schaut zu den Raumen im Haus oder der Wohnung, in denen man die meiste Zeit verbringt. Hier wird gekocht, geredet und in vielen Familien sogar gegessen. Dabei spielt nicht nur die Funktionalität der Gerätschaften eine wichtige Rolle, auch die Optik der Küche sollte zum Verbleiben anleiten und dies zu einem echten Wohlfühlraum machen. Egal, ob Sie eine schon gestaltete Küche allein oder mit Ihren Freunden bzw. der Familie genießen, die Küche sollte durch ein modernes und dennoch gemütliches Ambiente überzeugen. Dabei sind Ihre Fantasie und vor allem Ihrem individuellen Geschmack keinerlei Grenzen gesetzt. Ob schlicht elegant im dominierenden Landhaus oder bunt gestaltet, vergessen ist das Richtige dabei. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, auch die Armaturen, die in der Küche verbaut sind, spielen eine große Rolle bei der Gestaltung des Raums. Die meisten entscheiden sich dabei für Schlicks und Eleganz Edelstahl und das aus gutem Grund. Warum dies so ist, welche Alternativen ihnen bei der Suche nach der perfekten Armatur zur Verfügung stehen und was sie in puncto Funktionalität und Design anbieten bieten sollten, erfahren Sie bei uns. So werden Sie auf der Suche nach dem perfekten Küchenarmaturen nicht nur schneller fündig werden, sondern auch lang Freude an diesen haben. Schlicht und funktional oder doch ein ausgefallenes Design? Die verschiedenen Küchenarmaturen im Vergleich betrachtet man den Begriff Küchenarmatur genauer, so lässt sich sehr schnell feststellen, dass darunter eine klassische Spültischarmatur verstanden wird, über die das Leitungswasser in der Küche gesteuert werden kann. Ein anderer, im Alltag häufig verwendeter Begriff hierfür ist Wasserhahn. Dieser besteht aus mehreren verschiedenen Komponenten, nämlich zum einen Anschluss, über die kalt bzw. Warmwasser in das Spülbecken fließen, dem sogenannten Auslauf und einem Hebel, über den sowohl die Wassertemperatur als auch die Wassermenge gesteuert werden kann. Die technischen Prinzipien der Küchenarmaturen sind immer gleich, allerdings unterscheiden sich diesen Design, Grohe und Ausführung zum Teil stark voneinander. So sind zum Beispiel Küchenarmaturen, die mit Niederdruck arbeiten von denen zu unterscheiden, die mithilfe eines Hochdruckverfahrens funktionieren. Küchenarmaturen mit Niederdruck bei dieser Variante handelt es sich die alternde beiden und sie kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn das Warmwasser in einen Boiler oder auch einem Wasserspeicher erhitzt wird. Zu diesem Zweck muss die Küchenarmatur nämlich über drei verschiedene Anschluss verfügen und ist aus diesem Grund auch einiges teurer als die Hochdruck-Variante. Küchenarmaturen mit Hochdruck wie bereits erwähnt ist dieses Modell moderner und es ist daher auch nicht verwunderlich, dass Küchenarmaturen mit Hochdruck mittlerweile fast jedem Haushalt vorzufinden sind. Dies Variante ist nämlich nur mit zwei Anschlüssen ausgestattet und ein Durchlauferhitzer sorgt für das Warmwasser in der Küche. Eine weitere Unterscheidung der einzelnen Küchenarmaturen kann aufgrund ihrer Bauart sowie der Juweligen Mischbatterie erfolgen. Das Zwei-Hebel-System die beliebtes Küchenarmatur unter den Ausführungen der Kategorie Spültischbatterie ist das sogenannte Zwei-Hebel-System. Bei diesem kann die Einstellung von Warm- oder Kaltwasser mithilfe von zwei voneinander getrennten Hebeln vorgenommen werden. Vor allem in der rustical gestalteten Küche ist diese Ausführung besonders beliebt. Sie hat jedoch den Nachteil,
Das Innerhalb kurzer Zeit sehr viel Wasser abfließt, bis die ideal Temperatur eingestellt wird. Aufgrund dieser Tatsache und vor allem auch, weil immer mehr Menschen nachhaltig und umweltbewusst leben möchten, erfreut sich das Zweihebelsystem mittlerweile nicht mehr allzu großer Beliebtheit. Das Einhebelsystem als beliebte Alternative zum Zweihebelsystem gilt der sogenannte Hebelmischer, der einiges umweltfreundlicher und vor allem auch benutzerfreundlicher in der Anwendung ist. Mit nur einer Hand ist es ganz einfach möglich, die Wärmeeinstellung des Wassers zu wählen und vor allem für Familien mit Kleinkindern ist dies Variante die Ideallösung. Neben dem bereitgestellten Arten von Küchenarmaturen kann zudem auch noch zwischen der sogenannten schönen Hausbrause oder auch der Schlauchbrause gewählt werden. Beide Varianten sind sehr modern gestaltet, wobei eine herausziehbare Brause dafür sorgt, dass auch schwarzjugendliche oder artnackige Verschmutzungen besser gespült werden können. Bei dieser lässt sich nämlich ähnlich wie bei klassischen Duscharmaturen ganz einfach der Schlauch verbiegen. Besonders in der Gastronomie handelt es sich hierbei ein beliebtes Ausstattungsmerkmal von Küchenarmaturen, die nicht nur der Reinigungsradius erweitert werden kann, auch die Aktivierung der Brause erfolgt nur mithilfe eines leichten Drucks. Die schönen Hausbrause hingen lässt sich ausschließlich nach rechts oder links drehen und kann dabei nicht herausgezogen und somit verlängert werden. Schick und funktionell, die Wandarmatur vor allem in den letzten Jahren erfreut sich jedoch ein anderes Design großer Beliebtheit, wenn es das besondere etwas in Sachen Küchenarmaturen geht und dabei handelt es sich die sogenannte Wandarmatur. Modell wie diese sind bereits aus der Badezimmergestaltung bekannt und der Wasserhahn wird zu diesem Zweck nicht auf das Spülbecken aufgesetzt, sondern befindet sich direkt in der Wand. Auf diese Weise erhält man ein besonders modernes und beinahe futuristisch wirkendes Design, das von immer mehr Menschen angestrebt wird. Sind auch sie auf der Suche nach einer ganz besonderen Armatur, könnte auch diese Variante die perfekte Lösung sein. Hightech in der Küche die Sensorarmatur, eine weitere moderne Variante der klassischen Küchenarmatur, stellt die sogenannte Sensorarmatur dar. Dies kennt man bereits aus öffentlichen Toiletten und sie eignet sich dadurch aus, dass das Wasser zu fließen beginnt, wenn über den eingebauten Infrarotsensor eine Bewegung wahrgenommen wird. Auf diese Weise ist es nicht mehr nötig, den Wasserhahn selbst aufzudrehen und es handelt sich hierbei eine sehr hygienische und vor allem praktische Lösung in der Küche. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie haben Gerät mit rohem Fleisch gearbeitet und möchten sich nun die Finger waschen. Haben Sie eine Sensorarmatur in Ihrer Küche, brauchen Sie Ihre Finger nur darunter halten und schon sind Sie wieder sauber. Leider ist diese Technik jedoch noch nicht ganz ausgefeilt, weshalb vor allem die Einstellung von Kalt- und Warmwasser meist nicht funktioniert und somit häufig ausschließlich Kaltwasser zur Verfügung steht. Zum anderen ist die Einstellung des Sensors nicht immer so einfach, da man manchmal einfach etwas in der Spüle gehen macht, ohne dass sofort Wasser zu fließen beginnt. Küchenarmaturen im Test und Vergleich. Das Material macht den Unterschied haben Sie sich erstmal für eine Küchenarmatur-Variante entschieden, stellt sich schnell die Frage nach dem geeigneten Material. War es früher ausschließlich möglich, Armaturen aus Chrom oder Edelstahl zu kaufen, stehen Ihnen mittlerweile auch Modelle aus Messing oder Mineralwerkstoffmischungen wie naturlichem Quarz oder Acrylharz zur Verfügung. Rostfreier Stahl erfreut sich aber dennoch immer noch großer Beliebtheit und das aus gutem Grund, denn es handelt sich hierbei eine sehr haltbare und vor allem auch hygienische Variante.